ụtụtụ ọma nọ ndị be anyị nke onye chili nya zelo nke a bụ ịnabata anyị n'ihe mmemme Good Morning Anambra nke tata bụ Wednesday bụlụ mkpụrụ ụbọchị abalị 22 n'ọnwa Jenụwarị n'afọ 2025. Anyị na-asị unu nnọọ keki ime ama m na ịlara ọfụma. Anyị ga-ekene Chukwu nna wee na-ekenekwu gị maka isonyere anyị na nke ụtụtụ taa. Wee na-asị gị na ọ ga-adị mma, ọ ga-adị mma. Anyị juru eju bara abara ihe n'ihe mmemme nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Anyị na-asị nke onye chiri nya zelo na nke tata anyị ga-agbapụ ya ọsọ ka anyị malite n'iwetala unu na ihe bekee anyị kpọrọ ya press review mana ịnebanye anya n'akụkọ akwụkwọ dị iche iche nke gbalala anyị gburugburu. Ngwa sonyela anyị. Anaghịzi na-ekwu. Ọ dị mma nnọọ na ihe mmemme press review ka o si gbatakwula anyị nwewekwa onye ọbịa sonyela anyị na nke tata iji wee nebanye anya n'akụkọ akwụkwọ dị iche iche anyị ji wee bịa. Afọ mbụ na onye nwe Okoye. Mụ onwe m bụ Ife Ọnachukwu wee na-anabata unu na press review. Onye anyị na ya nọ tata bụ Comrade Ụzọ Ekemezie, onye na-etinye ọnụ n'okwu akpụ n'ọnụ. Odogwu nnọọ. Madam Manya, daalụ ụtụtụ ọma na ndị be anyị na-ege anyị ntị ebe ọ bụla ị nọ na be gị, ị nọ n'ụlọ ọrụ, ị nọ ebe ị na-azụ ahịa, sonyela anyị ka anyị wee ya na akwụkwọ nketa. Good morning everyone. Ọ dị mma nnọọ ka anyị gbapụ ya ọsọ amama ebe anyị ga-ebido n'akụkọ na akanịnụ ụbọchị. Ka anyị malụ ma a ga-ejigo n'ABS News Headlines nke tata. Nkwu ihe gbapụlụkwuru na ya nso asị nke mzizi bụ a bill to establish Anambra State Bursary and Scholarship Fund Management Agency scales second reading at the State House of Assembly. An environmental expert, Professor Igu, attributes commencement of rainy season in January to climate anomalies. Federal government orders controllers to dismantle speed bumps in highways. Taliban announces release of United States citizens in prisons, prison swap deal, and then National Assembly considering increasing funding it should be increased funding for government watchdog agencies, and then suspended South Korean President Yoo Denya involvement in arrest denies. Arrest of lawmakers. Okay, so Comrade tinye n'anya na ndị nke masịrị ya nọ. A bill to establish Anambra State Bursary and Scholarship Fund Management as second reading in the Anambra State House of Assembly. If I believe as no go because na obugi kwesị ka eme na Anambra State. Omugo va there are decades that in Anambra State had a bursary to students. Okay, I remember I get them Bano school. Okay, in 80s when I was at university. You see, and I get low from the butcher my beef, my milk, and I got any na school. You see, mana capital is Ubua. I want to say every Gary, never now was yellow, it is milk. Oh, bro, I can't go to ask him. I came to spend my Gary won't come to my glass blue. So, when you're a new student, you can't know how one alone can Magamana school and be a sawdust. Sawdust kind of one Gary. You see, so you wouldn't have even recorded. You see, I was my scholarship. Is your uncle who never ego, Marama, how intelligent. You see, so this scholarship put
you know enwe ike ọbalụ ha asị na ya mege na literally so nna akwado ka ihe ndị House of Assembly mee ka ọ gaa second reading she must go final reading she pass ya ka ebido n'ihe emebe ka ụmụaka anyị nwetebe elele that person ihe gọọmenti Anambra na-emekwa bụ public private community partnership PPCP and watch if na oge Christmas and then we a lot of people even before Christmas ndị nyelo ndị mmadụ bursary awards scholarships so ọ bụ na gọọmenti will take it every day government will think ifa ndị mmadụ eweta nkefa ndị obodo eweta nkefa bifo na ife ya aka na mma dị mma na ọnwụ na-ebido chimebie emebe maka ndị baịs na ebe ekwele enyi mgba izi ọwe pachaa ebe adobi etu a ọnọrụ ya community nwere role to play ndị private sector nwere to play gọọmenti nwere to play ejikọ aka ọnụ n'ụka mmiri ọnụ ọgbụ ọfụfụ kama na amaghị ekwesịrị ka eme n'otego ekwesịrị ka eme ya otego ori ekwesịrị ka ebido iwe ebido mana kịta na esibidozie mezie ebe mgbe kịta na ara atazi ụta nọọsụ mezie ya ngwa ka gara igbu okwu oge oge anyị na-agụkwa ihe na-eme anya nke onye environment expert ihe ọ na-ekwu maka mmiri azụ unu maka mmiri azụ kụja si ya kedu ihe ọ pụta ọ na rainy season ebidogo o mebikwa ọtụtụ ihe osisi dachakwu yes ọ bụrụ rainy season bidoro to some extent you see iwe bụ something that even happened before anyị mara na-enwe mmiri January na-ebute ụgụrụ okay ka m bịa nụ ọ na-ebute n'ụgụrụ ka m bịa ịmaga ihe ihe mere n'abalị ikuku ekuru ọkpam mgbe sị na Chukwu na-achọ ịkpa ya onye ọbụla kịta ọkwa o menyụọ egbo ka ihe na-akpọ n'Igbo ikuku nụ kpachie just for 1 second onye ọbụla ada yesterday ka I realize n'abalị ị na-anya efu na mmiri zoo n'ogolo ike ma ọ bịa na automatically nya ụzọ taa n'abalị ụtụtụ echi efudefu slow fụ anyị na kọmpụtawa imene so the humidity of the soil we can retain oye okay until you know we eme gịnị a burst wire out then we can take 1 week before we can fogolo because I get ogolo na February okay after February then it will be heat in March that very very intensive okay that heat the rainy season from April so all to say ke ka ndị mmadụ ga-esikwa nke ngwucha maka ihe a mee nụ ọ bụrụ ihe na-eme ka ana nwere mmiri na-ezo na January even if on December sometimes mmiri na-ezo iwe hammer time nwelu ihe ọ na-eme rainy that mmiri zo ọ bụrụ na abịa n'udu mmiri ebe udu mmiri bụ ihe amanụ beginning of the rain ya do conventional okay now do very with heavy wind is you can blow everything off that is first rain of the year Ota ko go na last lane of the year so nke na kita na mmiri anyị malụ na akara n'oge ọkọchị and na abịa kana n'oge ogolo so mkpụrụ osisi na-acha acha otago na mudala na ife niile ọ mmiri ga-emebe otago na nwe ike megịnị cha that is how it normally happen on the so meje na no ko ife mba ije ko ife ta bro okay luro let me je ko na irrigation whatever prevention when no fugo ku nose mask yes ikpu nose mask how can so mmadụ ikpu egagharị jebe ebe a na-emebi jebe ebe a na-eme ndị nkwe na-alụ ọrụ na some laboratories and some factories ikpu nose mask ewele prevent dust ịbata n'ife na so ikpu nose mask ọ bụrụ na ị na-aga ebe a na-emekọbe ikuku ikpuchie n'imi gị ka ọ ghara ibute ihe na-abaghị n'arụ ma ife na ọ bụrụ sọsọ maybe enwere coronavirus or whatever it is no it's need for you to do that onye ọchọkwa ị na-eme na gana eme onye ọchọkwa na enwe ike ị na-agala onwe ọ dị mma ka anyị jee na akụkọ akwụkwọ mbụ anyị ga-enenye anya bụ The Daily Times newspaper ka anyị malụ ka o si ada na mpaghara anwa again Tinubu mediates in Wike fụbara face off anyị ga-afụ ihe eserese dị n'iru akwụkwọ amakwa mma a na-achọ ịkpọchita Okonjo ala ka ọ bịa mee ofu ihe ma ọ bụ nke ọzọ mana otu ọdịna anyị dị mba anyị ga-afụkwazi Wike Commission 11 kilometer Yangoji Subako Ebo Road Lord Kwale residents for support ọ akụkọ na-aba anyị nwekwu FG moves to digitalize visa application na onye na-emerube mmemme ọmụmụ ya Dr. Mrs. Aisha Achimugo OFR happy birthday to her ọ bụ aka ka anyị nwere n'iru obodo akwụkwọ Daily Times ngwa ka itinye ọnụ
na weekend of but hazu kweni ke no 2025 ka I no weekend anu enwe kan sinenene a report on him na Abuja when ndị mmadụ na-akpalekwa nwoke a na-akpọrọ ya to say well when ndị na-eto ya sị na ọ na-arụ ọrụ na FCT comrade kedu uche gị na ya well reconciliation or the necessary iwe anaga na mmadụ na-alụ ọrụ any person who a leader na-alụ ọrụ you don't need to praise the person because already get ka o ji alụ ya ano oyo kwesịrị ime ego the masses ka o ji alụ ya mgbe iwere ego nke gị rụọ ọrụ na the masses ama etoro gị use public money for public use and private money for private goods. So if you use private money for public goods, a praise him. And so what I'm going to say that he's discharging his responsibility. But then that is number one. That's in America under advanced council. Why they praise okay, because of public fund. It's less more believe on personal what you call it note. Then even now I can week na for bare. Okay, couple power. Did you so ogo ana weekend of Paris is a wuna when na agba n'ụzọ even akụrụ no n'ime ọbịa so enwe na ring side n'ike inside for Paris a lot number for market na ring side medicine for market okay no Greek balmba then onwe ekuru ya na egwu ndo na ring side for market ndo na ring side no kwango so banana work na ring meche for market merie so ihe na eme na nke weekend na for Paris ndo ring side weekend ndo ring side for Paris is so abazia asina na enwe mediation enwe mgbo ne di izi aro na iru onugbo onugbo na odi inu izi onwe na aga emeche anansi nwike who a person mwelu now speaking two sides of the mouth okay opuru nyama etinye aka mmadu wolu governor and the state he said it during his own time izi and the onwele fiscal with amechi when amechi handed him over okay olugo na nke for bara na ibekwa mekwu ibe anyi na ni why can't we leave River State alone? Ọtụtụ ihe okwugolu na ọ na-eme and even of course you were about dynastic succession that is nojibo na mmadụ ikwulile n'ọmụ ga-weze some ways ya water n'ụwa so now even na-eme ordinary help of Ibadan will governor it was that mother was a governor okay are you going to control the person on all na ara from the rivers cover the internal democracy by the PDP who take up them money you amando what do you call it like this so Tinubu na she get mediate here yes what they go put not mediate as a president let him take charge or mediation leave the River State alone let President tell him we sit down in Abuja and be minister of the FCT Rafi Fubare governor of River State these are two different what do you call it state or whatever okay so even now see can mediate any basically wike oji Fubare ogwo Fubare oji wike ogwo all round us na wike iji Fubare ogwo onye nke unesu ogwo asị kedozelu unu ego oji omoji bie ogwo omodo oji bie ogwo omodo mozo oshi kwa na ibie na ga emeri ife onye asị na hari eme is not being done so I want to do mediation not to tell the person in the front before by face okay stop disturbing this particular state. Thank you. Bala ogwo enwo. Okay. Ngwa. Onwe hoze chibugo kaije na punch. Okay, kaije na punch. Okay, kaije na punch. Omana nkwa ibu ni na anya ebe ahụ. Ebe digitize visa. Digitize go na na visa. Mgbe yesi Anambra state wee gba plane. Gba taxis dị ya, chọọ hotel dị ya and everything. Ọ pụtazo dịka ego visa or kali kisi we funka na digitize. Well, visa application first. Major application. What they are trying to do is just for them to do interview online. Okay, make interview visa. First of all, before you want the visa, you may apply. You may apply. Okay, it will go for interview at the embassy. It's any appointment date. Any appointment date. Appointment date for the interview. Okay, you can now go there for the interview. You grant the interview and he passes there. Issue visa. Okay. Now, because of regular, maybe all this is because of embassies. So you may apply online. Okay. Any date. Okay. They can also interview you online.
easy. If you pass the interview, they issue you visa instead of you to waste cost and going to Lagos and Abuja. Embassy and consulate. So all this is well, fine. Come here, Nigeria, and then if and I corruption. So the punch, bandit influx. Amoteku mobilizes 2,000 men to come southwest forest. With rider call, seek advanced technology, arms, better equipment to tackle insecurity in the region. NNPCL raises petrol price to 990 naira in FCT, 960 in Lagos. Okay, well now we're already here to 960 in Anambra. Okay, Tinubu promises fairness as Ogoni oil exploration plan resumes. Then we have how Air Rufai's ex-COS laundered 3.9 billion naira forex proceeds, ICPC. Immigration arrests 90 foreigners for cybercrime in Rivers. And then finally, Supreme Court hears WK Fubara loyalists appeals in February 10. The other story is up there. Okay, kidding. Yes. With FG6 stronger U.S. ties amid Trump's deportation threats. And then rural areas suffer blackouts despite 14 billion naira power spending. I suppose also rural areas. Nigeria's public debt hits 142 trillion naira as borrowing rises. So, man, I don't know Nigeria no toto. Mbabuna no toto wo. Asina mili eju awon. Arama ko lepu Nigeria di me. Odoka Afghanistan. Manila Afghanistan no toto. Every morning the bomb take no la. The bomb blast. So, otu an ko Nigeria. Every morning he ga really we fe ma we born at paper. More by Jesus week. So we na paper now. I'm to mobilize 2,000 what call it men to come southwest forest because banditry has influx in that particular place. Makana lo fo ni oru aso do kan revenue ni man bandit no na north. Easy. No ba na ekwu si wolu akopolon ko dalada malo kan ke do wo wole motive na dey full of dry leaf let it become a one to the green one. So we men north would have already supposed to get set and prepare. Okay, do proactive. Kwagade wu mbwa bataza doze reactive. Allah no no bu ko na eme no. Nwere iwe so ndibe. Onye ori na onye ama enwere ebe ọ na-akpa oke. Iwe ọ chọrọ uwe nweta iwe ọ na-achọ. Ọ dị na-ekwu na so mbwa bataza kịta na ị na-eko mbụ na-enye kinetic method. Isi ọ ya wakwụkwa mana first of all ihe ka mma wu non-kinetic that is use your center of gravity. I na-ekwu here before. Who sponsored them? Where did they go after attack? Where did they come from? Okay, that is what they call TTT. Ọ ya ka TTT ahụ ka America use. Okay, TTT means trace, track, and terminate. That's all. Okay, American trace Osman bin Laden, track him and terminate him. So now, where can you trace them? Because when we because nobody is now onye akudolu. Otagona ina bomad we money menaga. So now, use this TTT approach. That is ended terrorism. Is even a kinetic, I know first off. Well, you get one mother in or Zam because of the Pamana. Clear the source. Or the source is very, very important. TTT is the method. So even the name, I on the site is I thank God the governor has already stated a security activist. I go to chamber operation who do guard. Okay, go guard on command in Tinyaka, who do also governor Gana Ludiolo. If you say something, if you see something, say something, and we will do something. Okay, that is very, very, and we will do something. What do you call what TTT at the So this is an information. Okay, they decide this what happening on that. So I want to start well, let them face it off. And finally, okay, when they go because of Nigeria, you increase when you need the cost of this influx, who that irrehabilitate. And what do you call it? Integrate the militant into security agency in Nigeria. Of course, Leopard cannot change his sport. I'm a comedian workers. I'm going to President Putin of Russia. Okay, Opulu, he says
that now my duty abroad to do what? To rehabilitate, okay, or give palliative to militants. No, my duty is for me to send them to their creator, who can either summon them to hell or heaven, and that is only thing. So, open in Nigeria, they may apply such a thing. This thing cannot continue. Send them to their creator. To the creator. Okay, so Nigeria needs Zimbabwe. Onye kelwe masere eje we kwa na mo nyebe na eze o ibo do say o ri bia repetitive na anyo palliative o de mba ka igbop yo so je na Daily Independent newspaper ka ifo akụkọ de gasino obodobo iro obodobo akụkọ a alleged sale of federal government assets in Kano tears workers company apart. Kilikili Okudi n'okpuru agasi say workers petition Attorney General of the Federation and Kano government. We followed due process in our transactions. MD NRSC property. Railway Workers Union President says petitioners are faceless. The Senate wants conduct of national census this year. Tinubu meets Ogoni leaders, pledges to combat environmental degradation. Now, FG alerts public on confirmed anthrax outbreak in Zamfara. Telecom tariff hike due to inflation, rising costs, says Minister. Tax reform bills, TUC suggests serious for review. Now, Trump policies may weaken Naira, worsen Nigeria's debt servicing costs. China pledges to continue supporting WHO after U.S. exit move. Odimma odika igetinye onu na ihe gbasalo tariff maka na aka na eche na tariff anwa ya amalite na February mana o malite go ozugbo maka ijezie ka ije recharge ya or reload your data iwe gota ihe a na-ekwu mgbo. Yes, well, let me marry those things with what we see in the former, people will do that about Nigerian debt profile to 134 trillion, and also allege MLO, NASET, Railway, the federal government property, national for due process and tariff. Let me marry them because they are in economic, what you call these things, you see. So the problem, you see, is that if you borrow, okay, and when you borrow, you do not invest it into revenue-generating venture, then it will result for you to service the debt. What increasing this thing is the debt servicing. In between 2,000 naira, no use 1,800. Now start debt. 1,800 plus 2,000 naira, you're going to go to 3,800. Then, more 2,800. It was paying 2,005. Service pay 3,800. To 5,000 something. This is what we call Nigerian debt servicing profile. Okay, very, very intensive, and that's why it will 133 trillion. Let me just give you. Let us flush ourselves back. I got to okay, for 16 years, PDP, as administration in Nigeria, have borrowed 6 trillion. Total money borrows from Obasanjo to Yar'Adua to Jonathan. 3 of them borrow 6 trillion. Then APC, okay, from Buhari 8 years. Tinubu now is going to 2 years. Okay, by May now or thereabout, or May 2 years, and that is 10 years. Within 10 years, okay, you have 134 trillion. Deduct it, 6 trillion. Okay, then from 134, what we are going to now have is 128 trillion, which is space of 10 years. So Europe is there for another 10 years. It will be times 2. It will be 200 something trillion. When I go, because Nigeria, I just 250 million. Divide the debt by that. If you're going to get it, and the so deputed Diego, because when do Senate in the House of National Assembly, it's just for them to be a particular lawyer boys. Whose jobs is to staff dinner in table of the executive. That is what she will tell you, oh yes. And not John Kate, not Pankate from IMF room in China, next week for loan. Pass their loan. How can you be borrowing without investment to consume? Okay, these are running onto current expenditure, not into capital expenditure. And okay, stakeholders excuse me, have you borrowed that money? Have you borrowed that money now
to put our refinery in order. Okay, as now with 960 something naira. How can you 960 something naira? It's not still exorbitant. It's not still high. Bring it to 15 naira a liter. Okay, in 1980, a liter of fuel is 50 kobo. Okay, then Peugeot 976 is 5 naira. That's what we bought it then. You see, but now you can see that a salary of a constable or a policeman, okay, cannot even buy fuel for what do you call it? It's just a cost of fuel for 2 weeks that is going to use. Okay, so what are we saying now? Finally, what are we saying to say is that this tariff may increase. Okay, is that because of for them to service that, and they have to now add. There's never time you can go to Nigeria is the only country where there is no gravitational force. All of us went to school today. If you throw something up in gravitational force, it will come down. In this earth now, I don't know what Nigeria is in earth. It's only something like a moon, a Mars. If you throw something up, it hangs. So have you anything goes up in Nigeria that have come down? It continues increasing. So there's no force of gravity here. It doesn't apply in this place. My grounds, my concern here, Ghana Gorega, Eguni Nige. Government appears to want to pay off the debts, develop the country with taxation. Okay. So who pays the bill now? Now, let me just tell you, there's never a country there's never a country that developed with taxation per se. Let me give you an example. I'm a Bible student, okay? Or na Buam. Sirumu Israel, Namuji, Koboko Tiunu, bread, Ma Ewalabi, Wokuon, Nuno Pute, Russia or Yukuzi, or tax to your tent, O Israel, about oil taxation. So now, even country to develop is production. It's production, not on tax. Because one, how are you going to tax, people? Why that you say that the money that was looted? Okay, the Zian and Akasana. And I go to the US. I return we go to EFCC recovered 36 billion. ICPC recovered this. Okay, and recover. Those who had recovered. Where it is, it's either they are looting the loot, or they're not telling us the truth. Because you can't tell me that I recover ego. You see now, okay, you want to probe. If you probe them, the matter of or you probe the rope, but I'm gonna National Assembly. Okay, I said want to probe. Who want to probe? Do rope them? So is that the government are not telling us the truth because it is political corruption, which is a worst part of corruption, and that's what we are having today. Oh, the manka. Paper Ibuano. This day, I know this day na Guardian. Okay, today this day is 30 today. Commemoration awards for the tough and resilience on January 27th, okay? Bagudu Tinubu steering economy in right direction, determined to stay on course. As the riders says petroleum, solid minerals, creative industry sector starts to unlock potential and explains how to reform bills passage. The reform bills passage will achieve 18% revenue to GDP. And the president's reforms will reset Nigeria, says Governor Sani. Jenna Guardian. And then there were Tinubu leaders who've read it before. We can't heal wounds if we continue to be angry. Oh, the Maniru Guardian, over 7 million on estimated billing despite 1.5 trillion naira intervention, free supply. Transgrade Eneco to acquire Eco Disco, integrate renewable energy. FG confirms and tracks outbreak in Zamfara, urges heightened vigilance. Nigeria risks empty hospitals over workers' exit. CMDs tell reps. And even on Daily Trust, I'm required that thing, Japan, our hospitals will be empty in 2 years. Say CMDs, judges, military more favored, say NMA, and then 16,000 doctors left Nigeria in 5 years. 16,000. That's a huge number. Then Tribune, can we take Tribune and go? Okay. We'll take everything.
Odimma, I na Iro Obodoba Akwụkwọ Tribune, I got for Tinubu to Ogoni leaders, forget historical grievances, reconcile. FG alerts Nigerians, okay, Afubu gear vandals behind Bogoma wellhead fire. AKT, okay, Senate insists on census this year. Okay, I got for 2025 budget, health workers living in droves. Okay. I never had that. Blueprint this year. Trump pulls US out of WHO. World body calls for dialogue. President signs executive order ending birthright citizenship. So no. And Guardian on Kukwana, the WHO's WHO regrets US withdrawal, anticipates review amid global health uncertainty. Akoko Kale. So, well, let me just take some and go back to national story. Okay. You see, when we talk about what supplies, okay, you don't believe it is only APC and what you call regime that a president is a minister of petroleum. Okay, Buhari is, Tinubu is. You see, when Kachuku was the minister of petroleum state, you see, I will give you 6 instances in the rest of time. Let me just do it. 6 instances where there are promises that the NNPC has resumed work. It's only a company that resume and never resume without even producing. Never resume. Every day they resume. When they resume, if they resume operation now, okay, you will see it. The indication will be reflected in the market price. The mother funny and it's not the government of Mendoza prostitute. It's not government of Guinea. Government that is prostitute of actual way of telling lies because we don't tell people the truth. Remember what Anambra said that the Bible made us understand Proverbs chapter 22 verse 24. Beware of those who come for change because calamity will come to the unaware. So we want to beware of those who clamor for change APC. Okay, going by that, okay, if we now want to tell ourselves the truth, let the NNPC, which you said that is resuming work, okay, let the indication, okay, come to the market price of the petrol. Okay, thank you. Then lastly, on Trump issue, pulling out of WHO, World Health Organization, okay, of recent, okay, who is not who they are. Who is not who they are. Because I could remember when we are sick, okay, in like vaccine of what? Smallpox. If you are born in a and Imam was here. Okay, what they do that national disease in care, outbreak. How can you be outbreaking? Okay, with every time, without controlling. Outbreaking. Who has been what? Compromised. And that's why US are pulling out of the wool, able to protect the citizens by themselves. Because we don't trust you again. Tomorrow you tell us this one break in China, this one break in Russia, this one break in Germany, this one. How can you break? Is there no any proactive measure? My vaccine now is in my left hand. I never ever suffer for smallpox till death, and I don't afford it again till I die. So these are the things. Do you think controversy related to the COVID-19 and Trump would you wear? Because somewhere by on us, this Fauci. Dr. Fauci. Dr. Fauci, big pharma in America. I'm a role happily, and then they have accused COVID-19. Okay. Now, how can who allow to have what you call demo seeds? This one that the ram plants or make something to grow abnormally. If you plant it, okay, it grow, it ends. You have to go and buy it from that particular again without applying it. How can they have it? It's not endanger people's life. We have natural way of occurrence. Okay, that is God of providence. This is a providence. Rain will fall. Okay, crop will grow and now bear fruit. Okay, you take it, you plant it again. Yeah. This is natural way of occurrence. For you to bring it and test it means that you want to make the human race. So that's why the Americans are going out of it. So most of them, even in America, are proposing this because that's people that say that they are in the health, sector are creating this particular problem. So Trump said it before the last regime when he was the president before he handed over. Okay, doing that COVID-19, he fought about it, and the fighting against it
Dalo, I will hear I get on one or maybe problem. Na ekwubekwa n'okwu gbasara anya na ya mana biko anyị dobili nwantị n'ebe ka anyị dobili nwantị n'ebe nke ọzọ daalụ rinne maka ịbịa sonyela anyị n'ụtụtụ a na press review daalụ maka oge gị ndewo na ụmụnne m ka ọdụ n'ụbọchị ọzọ ka achọ na wele nchi anyị na-asị gị akwụkwọ na maka na anyị ka ga-eje na ime ụlọ ebe anyị na-anọ akpa nkata ka anyị tinye anya na ihe gbasara unity schools the disparity in education na Nigeria nke the way out ọ na-promote na anyị si ofu ebe na anyị bụ ofu ka onwe ndị ọ na-aka ndị ọ na-aka adabalụ karịa ndị ọzọ ọ dị mma biko ọ dị mma ị ga-abịa nso anyị ga-achọ ka ịtụnye ọnụ ije na Facebook page anyị dịka anyị na-akparịta ya bụ nkata ngwa ka ọ dịgodunu